அவனா இவன் தானே? ஏய், பொம்பளை பசங்க என்ன நினைச்சிட்டு இருக்கீங்க? உங்களெல்லாம் வீட்டுல நல்ல வழக்கம் இல்லையா? உன்னைய நீங்களும் ஒரு அம்மா வீட்டுல இருந்து தானே வந்தீங்க. உங்க வீட்டுல அக்கா தங்கச்சி கிடையாது? விக்ரம் அவர்களுடைய படம் ஷூட்டிங் என்னைக்காவது செட் போய் பார்த்துருக்கீங்களா? வெயிட் லாஸ் எல்லாம் கூட சங்கர் அவர்கள் ஏற்கனவே அந்த ஒரு படத்துல சொல்லியிருந்தார். இந்த மாதிரி அவ்வளோ டிமாண்டிங்காக கூட நான் சொல்லலை. He is always pushing his limits. He drives himself to an extreme where he's a perfectionist. He had an accident when he initially started. That I'm sure taught him a lot of lessons about pain. இன்ஃபேக்ட் அவங்க சன்னே வந்து சொல்லியிருக்காங்க, if அப்பா tries he'll even look younger than me. Photos ரெண்டு பேரும் பார்த்தேன். They look like brothers. That's the paradox. I mean, you can't say they're father and son. டுவர்ட்ஸ் அ பாயிண்ட் வந்து சினிமா விடலாமா அப்படிங்கிற ஒரு மைண்ட் செட்டில் இருக்க டைமில் தான் வந்து சேத்து வாஸ் ஹிட். அந்த ஒரு ஃபேஸில் இருந்தால் he became a different. I don't think that's true. He's never given up. ஏன்னா என்கிட்ட அவர் பேசினது தான். அவர் என்கிட்ட சொன்னது என்னன்னா, இப்போ ரீசெண்டாக வந்து மாஸ்டர் அப்டேட்ஸ் எல்லாம் வரிசையாக போயிட்டு இருக்கனால I'm a huge fan of Mr. Vijay. ஓகே. And last நான் பார்த்தது பிகில். As a teacher, he was excellent in the film. ஒருத்தங்களை ஊக்கம் கொடுக்கறது it's not an easy thing. So masterன்னு ஒரு டைட்டில் வந்தது, I immediately thought he's going to come out with another level of. ஹாய் ஹலோ வணக்கம் டு ஆல் த IndiaGlitz viewers out there. This is VG and Anand. இன்னைக்கு நம்ம கூட வந்து விக்ரம் அவர்களுடைய பிரதர் அவர்கள் இருக்காங்க. இப்போ அவர் வந்து டெபியூ மூவி என்டர் ஆகிறாரு. லெட்ஸ் வெல்கம் அரவிந்த் ஜான் விக்டர் டு த ஷோ. வணக்கம், வெல்கம். வணக்கம். ஸோ how are you doing? I'm doing very well, thank you. What about you? I'm doing well. I think வந்து ஃபஸ்ட்டு ஒரு டிலே இருந்தாலும் வந்து இப்போ ஒரு படத்தில் நெகட்டிவ் ஷேடில் என்டர் பண்ணுறீங்க, எப்போ கல்யாணம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. கரெக்ட். ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த டிலே அப்படிங்கிறத பற்றி கேட்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். இஸ் தேர் எனி ரீசன்? ஏன்னா அப்பா ஆக்டர், விக்ரம் அவர்கள் ஆக்டர், ஸோ அதை தாண்டி வந்து கண்டிப்பாக உங்களுக்கு அப்ரோச்சஸ் அப்படிங்கிறது இருந்திருக்கும். இந்த டிலே இன் டெசிஷன் ஏதாவது ஒரு பர்டிகுலர் ரீசனால் இருக்கா? ரொம்ப நாளாவே அப்பா வந்துட்டு பண்ணணுன்னு தான் அவருக்கு வந்துட்டு ஆசை. ஆனால் என் ஃபோக்கஸ் ஆல்வேஸ் வாஸ் ஆன் ஒர்க் அண்ட் பிஸ்னஸ். அண்ட் நான் வந்துட்டு வெளிநாட்டில் தான் இருந்திருக்கேன் இப்போ வரைக்கும். ஒன்லி லாஸ்ட் இயர் ஐ கேம் பேக் பர்டிகுலர்லி ஃபார் திஸ். ஸோ நவ் ஐவ் டேக்கன் அ கால், ஐ ஷுட் டூ இட். அண்ட் அபவுட் த ஃபிலிம் எப்போ கல்யாணமில் வந்து யூ பிளேயிங் அ நெகட்டிவ் ஷேட், என்ன மாதிரியான ஃபஸ்ட்டு உங்களுக்கு இந்த ஸ்கிரிப்ட் சொல்லும் போது வாட் மேட் யூ சூஸ் இந்த ஃபிலிம்? எனக்கு அது பிடிச்சது, அவர் சொன்ன ரோல். அவர் உட்காந்து அது எனக்குன்னு உட்காந்து ட்வீட் பண்ணி எழுதுனாங்க. ஐ செட் வை நாட், அண்ட் ஐ ஆல்வேஸ் வாண்டட் டு டூ அ நெகட்டிவ் ரோல். Okay. So ஏன்னா அண்ணன் வந்துட்டு he's always been the hero in the family in and out of cinema. But for me, my nature is like that. I'm very intense whatever I do. So I thought, let me try a negative role. So it gelled very smoothly, and at the end of the day, as we started shooting, I realized that it was a good thing that he did as well. And it's helping me also explore what I can do, test my limits. Wonderful. So அந்த மாதிரி போகுது. அண்ட் இது நடக்கும்போது அண்ணாட்ட சொல்லும் போது அவருடைய ரியாக்ஷன் என்னவா இருந்தது? Actually, I didn't get into this. I actually spoke to him first. Okay. And அப்பா he's no more when he passed away 2 years ago. நான் அப்ரோச் பண்ணேன், மறுபடியும் சினிமாவில் வரேன்னு நான் சொன்னேன். ஏன்னா earlier on I had an opportunity where I walked away from the opportunity. But this time I told him I'm coming in seriously. Why? Because அப்பா I gave him a commitment, I'll do it. So one small payback to my father. நம்மளெல்லாம் as kids maybe we don't keep our promises. இல்லைன்னா அவங்க எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் ஏற்ற மாதிரி நம்ம வளர்ந்துருக்க மாட்டோம். எனிதிங் இஸ் யூனோ ஒரு ஃபேமிலியிலும் வீட்டுக்கு வீடு வாசப்படின்னுவாங்களே அது மாதிரி. ஸோ அவர் என்கிட்ட கேட்டதே கிடையாது எதுவுமே. பர்டிகுலராக கேட்டார், டே இப்போது சினிமா பண்ணிடா, நாட் டு லேட் இருந்தாங்க. சரி ஓகே. அண்ட் எப்போ கல்யாணம் ஹேப்பன்ட். நீங்கள் வந்து விக்ரம் அவர்களுடைய படம் ஷூட்டிங் என்னைக்காவது செட் போய் பார்த்துருக்கீங்களா ஃபர்ஸ்ட் டைம் பிஃபோர்? I have in the early stages, yes. I've gone for a couple of his movies. மலையாளம் பண்ணியிருக்காங்க அந்த செட்டில். ஐ எம் அ ஹியூஜ் மோகன்லால் அண்ட் மம்முட்டி ஃபேன். ஓகே. ஸோ and all big directors like Joshi and all of them. So I've been on set, but as I told you, I'm very camera shy, and it's a different world altogether. So when even my dad said, எங்கள் அங்கிள்லாம் எடுக்கும்போதெல்லாம் வந்துட்டு அங்கே உட்காந்து எனக்கு I'll feel a little out of the box. So as a youngster. But then as I grew, I mean, our worlds took us in two different directions. So I was into business and he was totally into film. So yeah, and the few sets that I've seen him on, it's nice to see him become somebody else. ரீசெண்டாக கூட ஐ திங்க் அந்த வர்மா ஆதித்யா வர்மா மூவியில் he did a prank with the whole set அப்படிங்கிற மாதிரி. Absolutely, and he does it very impromptu. My dad was like that. Okay. எங்கள் அப்பா வந்துட்டு instant witna, he was king. He'll make us roll and laugh. He's got the same trait. சும்மா ஏதாவது I'm a little bit more serious. Of course I have my lighter moments, and Anna வந்துட்டு he takes out my dad.
ஓகே. He goes full on when he gets into that mood, and he'll have everybody in splits. So it's nice to be around him. சின்ன வயசுல உங்களுக்கும் அவருக்கும் சண்டைகள் அந்த மாதிரி? சண்டைலாம் கிடையாது, because he's always been that big brother. I call him Big B even today. And I've looked up to him as an elder brother. I expected a lot perhaps. Okay, but thanks to his domain and our domain today, I think the demands on him were more. So அவர் வந்துட்டு he's a guy who's super focused at work. அவருக்கு வந்துட்டு ஒரு படம்னு இறங்கிட்டாருன்னா everything and everybody else becomes secondary. அண்ட் அபவுட் அந்த வெயிட் லாஸ் எல்லாம் கூட சங்கர் அவர்கள் ஏற்கனவே அந்த ஒரு படத்தில் சொல்லியிருந்தார். இந்த மாதிரி அவ்வளோ டிமாண்டிங்காக கூட நான் சொல்லலை, பட் அவராக தான் வந்து பண்ணலாம், இப்படி பண்ணலாம், அப்படி பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு இன்னும் கொஞ்சம் The thing with him is, it's a lot of people have this conception that he gets into putting on weight and losing weight, muscle and you know, the opposites or whatever. அவர் வந்துட்டு என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, he drives himself to an extreme where he's a perfectionist. So for him, whether it is weight loss or looking different or giving a different impact, he goes the entire hog. So what happens is, avare vandittu he comes back and probably, you know, he looks at the work done for that particular shot and sees if he's done his best. If not, he'll go back and suggest something else and he'll do even better. And he's always pushing his limits. You know, as a person, he had an accident when he initially started. That I'm sure taught him a lot of lessons about pain. So there's this famous maxim, no pain, no gain. I think he's gone through that metamorphosis. So for him, I think அது வந்து அந்த தூள் மூவில கொஞ்சம் absolutely. But at that period, he was in a lot of pain, but he still achieved what he set out to do, and that film was a huge commercial success as well. It's a very nice movie, and I enjoyed it. In fact, even recently I watched a rerun. So avarku vandittu, he's, as I said, a perfectionist, and he's always testing his limits. And for him, putting on weight or losing weight or getting into character is no skin off his back. இன்ஃபேக்ட் அவங்க சன்னே வந்து சொல்லியிருக்காங்க, என்னால் கூட முடியுமான்னு தெரியல, if அப்பா ட்ரைஸ் he'll even look younger than me அப்படிங்கிற மாதிரி. Infact I saw some photos, ரெண்டு பேரும் பார்த்தேன், they look like brothers. That's the paradox. I mean, you can't say they're father and son. அண்ட் கண்டிப்பாக வந்து அவருடைய ஸ்ட்ரகிள் அப்படின்னும் வந்து சொல்லணும். ஏன்னா ஏகப்பட்ட ஹார்ட்ஷிப்ஸை ஃபேஸ் பண்ணி இப்போ ஹீஸ் ஆங்கர்ட் ஆஸ் அ ஹீரோ அப்படின்னு சொல்லலாம். இன்ஃபேக்ட் டுவர்ட்ஸ் அ பாயிண்ட் வந்து சினிமா விடலாமா அப்படிங்கிற ஒரு மைண்ட் செட்டில் இருக்க டைமில் தான் வந்து சேது வாஸ் அ ஹிட். அவர் வந்து அந்த ஒரு ஃபேஸில் இருந்தால் ஹி பிகேம் அ டிஃப்ரெண்ட் பெர்ஸ்பெக்டிவ் அவருக்கு வந்தது அப்படிங்கிற மாதிரி கேள்விப்பட்டிருந்தோம். You're partially right. நீங்கள் விடலாமான்னு சொன்னீங்க இல்லைங்களா, I don't think that's true. Okay. He's never given up. ஏன்னா என்கிட்ட அவர் பேசினது அதுதான். Okay. The last time when I spoke to him, as you asked, when I entered cinema seriously, அவர் என்கிட்ட சொன்னது என்னன்னா, அரவிந்த், நான் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு வந்திருக்கேன், எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டேன்னு எனக்கு மாத்திரம் தான் தெரியும், உனக்கு தெரிஞ்சதோ ஃபேமிலிக்கு தெரிஞ்சதோ பப்ளிக் தெரிஞ்சதோ இஸ் ஒன் பார்ட், பட் only I know the truth. So for him, even for Dhruv, he never wanted or he will never allow Dhruv to go through that kind of a trauma. So he will choose his roles, his film or his team. Why? Because he wants him to again explore his best without going through the trauma that he went through. So why I say trauma is because, as you rightly said, there were times where anybody else would have given up, but he never gave up. That is something which deserves respect. And talking about Dhruv Vikram அவர்கள் வந்து he debuted into film recently. So அவர் வந்து ஃபர்ஸ்ட் படம் என்டர் பண்ணும்போது did he have a chat with you? What did you feel? Dhruv, actually he's very quiet by nature, and he's in a lot of ways I would draw parallels with my brother. Dhruv வந்துட்டு அவர் he explodes. Okay. In the sense, if you take him on screen, even when I saw Aditya Varma, I was shocked to see the Dhruv I know was not the guy I saw on screen. Okay. That's what I meant by explodes. Because I've seen the Telugu version. I love the film. Okay, very nicely crafted film. And with that lag or whatever it is, this film came to being. And initially I saw it on my mobile on Amazon. And I was like, oh my God, is this my nephew? Yeah, there are a couple of scenes where he reminded me so much of my brother. He has that smoldering attitude. He brings it, his personality just shines through. So he's got a lot of undiscovered talent, and I really would love to see him doing different roles. Why? Because obviously genetic downloading, it has to be that way. And I think he's set a mark for himself. I heard a lot of my friends saying, after maybe Mr. Madhavan,
in the recent past, there's not been any chocolate hero. Chocolate guy. So he's got that title as well. So I'm happy for him. நிறைய கேர்ள் ஃபேன்ஸ் இருக்காங்க. Yeah. So getting that kind of a title is very, very difficult. And mind you, he was not looking all chocolatey in the film either. He was actually playing a kind of a negative role. So getting that name for that film was definitely something worth ranting and raving about. Absolutely, absolutely. And அவருக்குமே வந்து ஸ்டார்டிங்கில் ஒரு ஸ்ட்ரகிள் இருந்தது அப்படின்னு சொல்லலாம். வர்மா பீங் அதில் சில ஹேசல்ஸ் இருந்தது, அதுக்கப்புறமா ஆதித்யா வர்மா. ஸோ அந்த ஒரு பிரேக் டவுன் ஆன அந்த டைமில் ஏதாவது ஒரு did you have a conversation? Did you know? Of course, it's a fact that there were some issues which kept the movie going back and forth. Okay, title change or whatever it may be. But end of the day, he set out to act, to make his entry, and both the son and father, I'm very sure as a duo, they were very keen on ensuring that this comes to fruition. So, as I said earlier, they didn't give up on themselves. And Dhruv, again, irrespective of the circumstances, I think he's given his best shot in that film. இப்போ வந்து I think he's molding up for the next. இல்லைங்க, என்கிட்டே நிறைய பேர் வந்துருச்சு. I have a production company and I have a whole lot of people coming. Earlier on, they used to say விக்ரம் சார் கிட்ட ஒரு ப்ராஜெக்ட் பேசணும் சார், கதை இருக்கு அப்படி இப்படி. இப்போ எல்லாரும் என் பின்னாடி த்ரூவோட கதை பேச ஒரு 3-4 பேர் இந்த லாஸ்ட் வீக் ஆர் சோ they come to me. That is proof of the result. Okay, of what he's achieved in that film. From what approaches you had, இப்போ இருக்கிற. So I think now all he has to do is start focusing on chasing his dream and making himself the mark that he set out to do. அண்ட் இது எல்லாத்தையும் தாண்டி யோர் டெபியூ அப்படின்னு எடுத்துக்கும் போது இப்போ இன்ட்டு ஃபிலிம்ஸ் இதுக்கு மேலே என்ன மாதிரியான ரோல்ஸ் யூ வாண்ட் டு பர்சியூ? ஒரு வில்லனாவே போகணுமா இல்லை? See, I am not very enamored of the fact that I want to be an antagonist or a protagonist. எனக்கு வந்துட்டு அந்த கதைக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு கதாபாத்திரம், if I can do justice to it, whatever it might be, I will go for it. ஏன்னா I'm not in that state of tune or age where I want to go there and say எனக்கு இந்த மாதிரி தான் வேணும்னு சொல்லிட்டு I'm not going to sit and get picky. But at the same time, எப்போ கல்யாணம் கூட, as I said, it came to me, so I've accepted it. But the second, the third films, I'm very, very fussy about it. Why? Because I wanted to ensure that I'm doing something different each time for me to see what I'm capable of. இப்போ ரீசெண்டாக வந்து மாஸ்டர் அப்டேட்ஸ் எல்லாம் வரிசையாக போயிட்டு இருக்கனால did you get to see the posters of தளபதி விஜய் அவர்கள்? I'm a huge fan of Mr. Vijay. Okay. And last நான் பார்த்தது பிகில். ஓகே. அண்ட் எனக்கு அந்த படத்தில் ரொம்ப பிடிச்சது என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, நான் வந்துட்டு one of the things I do in my career apart from movies is I'm also a trainer. Okay. So I'm a life skills coach. How many? So to answer your question directly, ஒருத்தங்களை ஊக்கம் கொடுக்கறது இட்ஸ் நாட் an easy thing. ஸோ நம்ம ஒரு நாள் பேசினதை பல வருஷம் கழிச்சுட்டு ஒருத்தங்க வந்து நீங்கள் பேசினது தான் சார் என் லைஃப் நான் உயர்ந்திருக்கேன், இல்லைனா நான் வந்துட்டு அச்சீவ் பண்ணியிருக்கேன்னு சொல்லும்போது, அதாவது டீச்சிங் இஸ் நோபல் ப்ரொஃபஷன் நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன். ஆனால் நான் ஒரு ட்ரெயினர் ஆன பிறகு அது என்னென்னு நானே கற்றுக்கிட்டேன். ஸோ நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா, ஆஸ் அ டீச்சர் ஹி வாஸ் எக்ஸலண்ட் இன் த ஃபில்ம். ஸோ மாஸ்டர்னு ஒரு டைட்டில் வந்தது, ஐ இமிடியட்லி தாட் ஹீஸ் கோன் கம் அவுட் another level of profound exposure for people. So I'm looking forward to the film and I would love to see his films with the crowd in the theatre. ஏன்னா that is what an actor needs. ஏன்னா கிரிட்டிக்ஸ் இருக்காங்க, அவங்க எல்லாம் பேசுவாங்க, there'll be for and against, அதுவும் தேவை. ஏன்னா that's how an actor becomes better. ஆனால் விஜய் சாரை பொறுத்த வரைக்கும் அவர் ரொம்ப சட்டில், ரொம்பவும் பேச மாட்டார். ஆனால் when he comes on screen, as I said earlier, he explodes. Magnum opus. He's something else. And I've seen a lot of other co-actors saying this in interviews. அவர் வந்து அப்படியே பூனை மாதிரி உட்காந்துட்டு இருப்பாரு, ஆனால் அந்த ஷார்ட் போகும்போது he just explodes on screen. That is why he's got the mass. That is why he's today a very, very sought after star. ஏன் big box office draw அவருக்கு வருது? It's not just because of the fact that his movies are great. It's only because he's doing something great. And yes, I'm looking forward to Master. And recently அவரோட ஆடியோ லான்ச்ல அவர் கோட் சூட்ல எலகண்டா வந்தது. Did you see the pictures? In fact, pictureயும் பார்த்தேன். Very nice combination of what he was wearing, and he always looks good in a jacket because he's got that cut. He's quite tall as well and he's lean. ரெண்டாவது அவர் பேசின விஷயங்கள் கூட it was quite interesting. With that note வந்து அடுத்து we have a few situations with us. So அதுக்கு வந்து நீங்க எப்படி ரியாக்ட் பண்ணுவீங்க அப்படிங்கிறது ஒரு சின்ன ஆக்டிங் இது மாதிரி. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து இன்டென்ஸ் போயிடலாமா இல்லை சட்டில் போயிடலாமா? இன்டென்ஸாகவே போயிடலாமா? ஸோ என்னன்னா வந்து சே நீங்கள் வந்து ரோட்டில் வாக் பண்ணி போயிட்டுருக்கீங்க, யூ ஃபைண்ட் சம் ஒன் ஹராசிங் அ லேடி. ஸோ நீங்கள் எப்படி ரியாக்ட் பண்ணுவீங்க அப்படிங்கிறது தான் ஃபர்ஸ்ட் சிச்சுவேஷன். அவனா
இவன் தானே? ஏய், பொம்பளை பசங்க என்ன நினைச்சிட்டு இருக்கீங்க? உங்களெல்லாம் வீட்டில் நல்ல வழக்கம் இல்லையா? அவங்க எப்படி அவங்க அப்பா அம்மா அவங்கள பாதுகாப்புன்னு பார்க்குறாங்களோ அதே மாதிரி தான் நீங்களும் அவங்களுக்கு பார்க்கணும். சும்மா சொசைட்டி பேசின பத்தாது. பாதுகாப்புன்றது நம்ம மனசுல முதல்ல வளரணும். நீங்களும் ஒரு அம்மா வீட்டிலேருந்து தானே வந்தீங்க, உங்க வீட்டில் அக்கா தங்கச்சி கிடையாது. அதனால நீ வந்துட்டு ஒரு பொண்ணு தங்கச்சின்னு ஏற்றுக்க வேண்டாம், அக்கான்னு ஏற்றுக்க வேண்டாம், ஆனால் ஒரு பொம்பளைன்னு மதிக்கணும். நைஸ். How that came out. இல்ல I didn't know what dialogue to say. I think very spontaneous. நான் சொல்றேன் டக்குன்னு சொல்லு. I don't know what to say, but anyways. So next வந்து என்னன்னா ஃபைனலா இந்த ரொமான்டிக் டயலாக் with your flavor அப்படின்னு சொல்லலாமா? Okay. Right. Sweetie, listen. எனக்கு நீ வேணும், எனக்கு நீ தான் உயிர். ஆனால் இந்த வார்த்தைகள் வந்துட்டு என் வாழ்க்கை முழுவதும் நான் வந்துட்டு நான் உங்ககிட்ட நான் சொல்லணும். அதை தான் நான் விரும்புகிறேன். உங்கள் அப்பா அம்மாவோட பிளெஸிங்ஸோடு நான் வந்து கல்யாணம் பண்ணிப்பேன். ஏன்னா எனக்கு அப்பா அம்மா கிடையாது. நான் அனாதைன்னு நான் சொல்ல மாட்டேன், எனக்கு அண்ணன் தங்கச்சியில் இருக்காங்க. ஆனால் அப்பா அம்மான்றது ஸ்தானம் உங்கள் அப்பா கையிலையும் உங்கள் அம்மா கையில் தான் இருக்குது. எப்படி ஒரு பொண்ணு வந்துட்டு ஒரு வீட்டுக்கு போனால் அந்த குடும்பத்தில் விளக்கு ஏற்றுறாலோ அதே மாதிரி தான் நானும் எதிர்பார்க்குறேன். அவங்க கூட வாழணும்னு எனக்கு ஒரு சின்ன ஆசை. அவங்க கடைசிக்கார வரைக்கும், அதுக்கு வரைக்கும் பொறுத்துக்க மாட்டியா? எனக்காகடா ஒரு வருஷம்டா ப்ளீஸ். கண்டிப்பாக ஒத்துக்குவாங்க. ஓகே, யா வித் தட் வி கம் டு த எண்ட் ஆஃப் த ஷோ. தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் யர் டைம் அண்ட் யுவர் பர்ஃபார்மன்ஸ் அண்ட் ஆல் தி பெஸ்ட். இதுக்கு மேலே ஆஸ் அ ப்ரொடியூசர் அண்ட் உங்கள் மியூசிக் இதுக்கும் வந்து இந்தியாகிளிட்ஸ் சார்பாக விஷ் யூ ஆல் தி பெஸ்ட். இதுக்கு மேலே மியூசிக்லையும் நீங்கள் வரணும் அண்ட் மோர் ஃபீல்ஸ் இன் சினிமாக்குள்ளார உங்களை பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லி விஷ் யூ ஆல் தி பெஸ்ட். தேங்க்யூ ஸோ மச்.